Welcome back to my channel. I hope all are doing well. So in today's video, we'll discuss some concepts of partial differentiation and its applications. Actually, I am following the R21 syllabus of JNTUH. So in that, this concepts comes under the chapter 2. So exclusively these videos are helpful for your semester exam preparation. I think for GATE exam also these concepts are sufficient, but there you have to study somewhat deeper, right? But whatever I teach in these videos, this will be sufficient for making notes or for preparing for the exams. So I think just for covering all the concepts in this chapter, partial differentiation, it seems I have to make some 3 to 4 videos. I don't want to make lengthy videos. That is why I am breaking the concepts in such a way that I can cover all the concepts had in this chapter in a simpler manner. I hope this video will be helpful since this is a common subject for all the engineering branches and you study in your first year. I think in your first year, second semester. So let's start this session. So at first, we'll have a quick recap of what is ordinary differentiation and how it is different from partial differentiation. Right. So, yeah. Ordinary differentiation. So the term itself says that you are just differentiating in a normal way. You are not going much deeper into the function for solving that. Okay. Let us say there is a function y having only one independent variable. See, first of all, you have to know what is dependent, what is independent variable. Okay. So this y is called dependent variable. And here the x denotes the independent variable. Okay, why we are saying this as independent? Because we can assign as many values we can. Okay, like you can assign 1, 2 and so on. Okay, based on this x value, based on the function given, we can get the value of y. That is why we call y as dependent variable, and this is why, since we are assigning the values based on the requirement or based on the comfort or based on the question they asked, okay, requirement, we are assigning the values. That is why this x is called as independent variable. Generally, for one independent variable based functions, okay, x is used as independent variable and y is used as dependent variable. Since I am discussing about ordinary differentiation, I have taken this as an example. Okay, if y is a function of f of x, then how do we differentiate? Let us say we are differentiating with respect to x, because in case of differentiation, we generally use independent variables to differentiate the given function. I am repeating again. In differentiation, we generally use independent variables to differentiate the given function. Since here the independent variable is x, we are differentiating this y equal to f of x with respect to x. So how do we get the derivative of this function? So d by dx of y is equal to d by dx of f of x, right? We are differentiating with respect to x. This d by dx is called as differential operator. It is called as differential operator. Okay, whatever result we get after differentiation, it is called as derivative. It is called as derivative of that respective function. If we are differentiating this function only once, then it is first order derivative. Differentiating only once, that means we get the result we get is first order derivative.
if we are differentiating the function twice, that means we are differentiating the first order derivative one single time. Okay, that means something like this, d by dx of some function. Okay, let us say here f of x I have given, that is why I have taken. Then the result we get here is second order derivative. Similarly, here the numbers first, second, all these means is how many times you are differentiating the given function. If we are differentiating this function for nth time, that means dn to the dx power n. This is nth order derivative. It denotes the nth order derivative. I hope you understood what is ordinary differentiation and all. So here what do we get after differentiating this f of x? We get f dash of x. D by dx of f of x is f dash of x. This f dash of x is a first order derivative for the given function f of x. Right? See, let us say we are differentiating this function again. That means d by dx of f dash of x, say, then what do we get? We get f double dash of x. So double dash, this means it is a second order derivative. That is what I mentioned earlier. I hope you understand, and this much clarity is enough about the ordinary differentiation. Also, the prerequisites for this partial differentiation is you should have a clear idea about how to do differentiation with respect to some variable given. Also, you should have the formulas of differentiation on your fingertips. Like there are trigonometric based formulas, some logarithmic based formulas, exponential based formulas, e power x based formulas, okay, inverse trigonometric based formulas, some algebraic function based formulas. All these formulas are there in this differentiation, right? You should have correct understanding and you should remember those formulas very well so that you can solve this partial differentiation as well as ordinary differentiation problems very easily. I hope you understood what I am supposed to say. So this much is sufficient about ordinary differentiation. So if you want to make a note of what about ordinary differentiation is, you can write these terms. You can take this as an example, y equal to f of x, and you can write this y as dependent variable, x as independent variable, and you can write this d by dx as differential operator in the next point. After that, you can write this d by dx of y is equal to like this, so that you can get f dash of x. Okay, this is the third point, and you can extend this like this, so that is the second order derivative till you can get nth order derivative. Like this you can extend this. This much is sufficient about ordinary differentiation. Okay, if we want to solve an example on how we are differentiating, let us take an example for y equal to 2x square plus 3x. This is a function of y in terms of x, right? So we should differentiate with respect to x, because I have mentioned in the differentiation we use the independent variable to differentiate the given function. So here we are differentiating y with respect to x. Okay, that means d by dx of 2x square plus 3x means, what is the differentiation of 2x square? Since 2 is a constant, we can write that like this. And for x square, what is the differentiation? We know that the formula d by dx of x power n is n into x power n minus 1. And d by dx of some constant function with some variable like this, then you will get the as k, right? Okay. So here 2x square means we get 2x. Since n comes before, that means 2, x power 2 minus 1 plus constant 3x means 3 into d by dx of x, what? 1. So it is 4x plus 3. This is a first order derivative. Similarly, if you want to differentiate this again, you can write like this, d by dx of dy by dx. This dy by dx is the first order derivative, right? Here the order is 1. Okay, you are differentiating another time. That means you will get second order derivative, d square y by dx square. So order is 2.
How do we write this d by dx of this one, right? 4x plus 3, which is equal to 4 plus 0. This is equal to 4. So this is an example you can note down after writing the concept we have mentioned. We have discussed about ordinary differentiation. So I hope this much is sufficient for this ordinary differentiation. So this is the recap of ordinary differentiation. Now let's go into the partial differentiation. So before going into the partial differentiation, actually according to R21 syllabus, we have some topics like definitions of limit, definition of continuity, we have concepts and problems related to partial differentiation, and we have Euler's theorem, deductions, the total derivative, Jacobian, functional dependence, and blah blah blah. There are many topics mentioned in this unit, but in this video I am just discussing till the partial differentiation. So now let's start the topic of limit. So before starting this limit, first we have to understand some important things related to this limit concept. Okay, so first thing is neighborhood. So don't write anything, I am just giving the concept and overall understanding about this. After giving all this thing, I will give you the notes, I will write all those points and all in a clear manner. Till then please wait and understand whatever I am saying right now. So neighborhood. సి మనం జనరల్గా నైబర్హుడ్ అంటే ఏమని చెప్తాము, మన ఇంటికి నైబర్హుడ్, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అంటారు నైబర్హుడ్ అంటే, నైబర్స్ రైట్. అంటే మన ఇంటికి ఒక 200 మీటర్స్, ఒక 100 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం నైబర్స్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఈ నైబర్స్ అనేది నువ్వు సర్కిల్గా తీసుకుంటున్నావు అనుకో, లైక్ ఇది మన హౌస్, ఓకే, ఈ హౌస్కి సర్కిల్గా తీసుకున్నావు అనుకో, దీన్ని సర్క్యులర్ నైబర్హుడ్ అంటావు. అంటే ఈ హౌస్ నుంచి ఈ సర్కిల్ అనేది సమ్ 1 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉందనుకుందాం. సో ఇదంతా 1 మీటరే, ఇదంతా రేడియస్ 1 మీటర్. మీ హౌస్ కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉంది. సో ఈ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ నీకు నైబర్స్ అవుతారు. ఎలా అవుతారు, సర్క్యులర్ నైబర్హుడ్లో ఉంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు నీకు ఇదే రెక్టాంగిల్లో కావాలనుకో, ఇక్కడ మీ హౌస్ ఉంది లెటస్ సే, సో ఈ రెక్టాంగిల్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నీకు నైబర్స్ అవుతారు. ఈ సమ్ డిస్టెన్స్ ఎలా చెప్తాం, లెంత్లో బ్రెడ్త్లో చెప్తాం, రైట్. ఇది సమ్ బ్రెడ్త్ ఉంటుంది, సమ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మధ్యలో సెంటర్ నుంచి ఈ సైడ్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు, సెంటర్ నుంచి ఈ సైడ్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా అనేది నైబర్హుడ్కి రెక్టాంగిల్కి చెప్తాం. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే now I am giving the definitions and all, so you can note down. Okay, so neighborhood of a point a comma b అంటే ఇందాక హౌస్కి మనం చుట్టూ నైబర్స్ ఎలా అని చెప్పాము, ఇప్పుడు ఏ కామా బి అనే పాయింట్కి నైబర్స్ ఎవరు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో you can note down these definitions and all. It's a set of okay, 1 minute, I will change the color so that you can have a better understanding and all. Okay, set of all the points lying inside a circle of radius epsilon centered at a comma b is said to be epsilon neighborhood of the point a comma b. It is denoted by n epsilon a comma b.
So what does this definition says? Here we are considering this a comma b as a center. Okay, within radius epsilon from this center a comma b, if we are considering all the points, then it is called as neighborhood of a point a comma b. Since we are saying it as a circle, we are taking some radius epsilon for that point, the center a comma b. This neighborhood is a circular neighborhood. Okay, this is how it looks. You can draw this diagram as well. X, Y. So this is a point A comma B. This is the center of the circle. Okay. So this will be the circle with the radius. Sorry. This is the circle with radius epsilon. Okay. Here the point is A, right? So on the x-axis, this is A comma 0. So this is B, right? So on the y-axis, you see it is 0 comma B point, right? So this is called as circular neighborhood of point A comma B. So this is called as circular neighborhood of point A comma B. సో ఈ సెంటర్ ఏ కమా బికి సమ్ రేడియస్ ఎప్సిలాన్లో పాయింట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మీకు సర్కిల్ లా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సర్కులర్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ కమా బి. సో దీని ఎలా సెట్ థియరీ ప్రకారం దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు అంటే ఎన్ ఎప్సిలాన్ ఏ కామా బి. అంటే నేను సెట్ థియరీ కాబట్టి ఒక సెట్ లాగా ఎన్ అనుకుంటున్నాను, అన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి విత్ ఇన్ ఎప్సిలాన్ రేడియస్లో. ఏ కామా బి అనేది సెంటర్ ఆ సర్కిల్కి. అంటే ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే ఎక్స్ కామా వై such that x minus a whole square plus y minus b whole square is less than or equal to epsilon square. Okay, or n epsilon a comma b equal to x comma y such that x minus a whole square plus y minus b whole square is less than epsilon square. సో ఈ రెండిట్లో ఏది మనం తీసుకుంటాము అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్క్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, జనరల్గా తీసుకునేది అయితే ఇది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. వై నేను సర్కిల్ అంటున్నాను, రైట్? సర్కిల్ అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్గా మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? ఇక్కడ రేడియస్ ఆర్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను? ఎప్సిలాన్ అంటున్నాను. ఈ ఏ కామా బి అనేది ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అంటున్నాను. సో దీని మీద ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ కామా వై పాయింట్స్, రైట్? అయితే ఈక్వల్ టు అని ఉంటే అప్పుడు వచ్చే పాయింట్స్ అన్ని సర్కిల్ మీద ఉన్నట్టు. ఓకే, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఉందంటే సర్కిల్ మీద వచ్చే పాయింట్స్ ప్లస్ సర్కిల్ లోపల ఉన్న పాయింట్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్, సర్కిల్ లోపల ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ మనకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఉన్నప్పుడు వస్తాయి. ఇఫ్ ఓన్లీ లెస్ దాన్ అన్నారంటే, ఓకే, ఓన్లీ లెస్ దాన్ అన్నారంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ రావు, ఓన్లీ సర్కిల్ లోపల ఉన్న పాయింట్స్ మాత్రమే వస్తాయి. యాక్చువల్లీ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ డెఫినేషన్ డినోట్ చేసే దాని బేసిస్ మీద దీన్ని నేను మెయిన్ అని చెప్తున్నాను. యూ కెన్ కన్సిడర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, నో వరీస్ అండ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఈక్వల్ టు అని ఉంటే సర్కిల్ మీద పాయింట్స్ వస్తాయి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఉంటే సర్కిల్ మీద పాయింట్స్ వస్తాయి, సర్కిల్ లోపల ఉన్న పాయింట్స్ వస్తాయి. లెస్ దాన్ అని ఉందంటే సర్కిల్ లోపల పాయింట్స్ మాత్రమే వస్తాయి, సర్కిల్ మీద పాయింట్స్ రావు. గ్రేటర్ దాన్ అని ఉందంటే సర్కిల్ బయట ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని అని అర్థం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as circular neighborhood of point A comma B. Now we'll discuss rectangular neighborhood. So after this rectangular neighborhood, we'll go into the concept of limit and continuity. Okay. Now, the next thing is rectangular neighborhood. Rectangular neighborhood of point
A comma B. ఇందాక దానికి మీరు కావాలంటే సర్క్యులర్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పాయింట్ A comma B అని మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, నో వరీస్. సో నౌ రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్ అంటే నేను ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. సెంటర్లో మీ హౌస్ ఉందంటే రెక్టాంగిల్గా మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న నైబర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే అది రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్ అని. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్కి డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చారో ఫస్ట్ అది నోట్ చేసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ద rectangular neighborhood of point A comma B is given by దీనికి ఎలా డినోట్ చేస్తాము అంటే x comma y such that mod x minus a is less than or equal to epsilon and mod y minus b is less than or equal to delta. ఓకే, ఈ x minus c ఎప్సిలాన్ డెల్టా, ఇంతకుముందు ఎప్సిలాన్ ఒకటే వాడాము, ఇక్కడ డెల్టా ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, ఐ నో వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 minute. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏ బి అంటే మనం పాయింట్స్ అని తెలుసు. ఏంటిది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆ రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్లో సెంటర్ అనమాట ఆ పాయింట్. ఈ ఎప్సిలాన్ డెల్టా ఎందుకు వచ్చినాయి? సో నేను ఫస్ట్ ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ రైట్ దోస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద y axis, this is the x axis. Okay, here the point A comma B I am taking, since I am finding the neighborhood for this point, that too in a rectangular shape, right? So I am drawing a straight line here parallel to y-axis. Similarly, another straight line parallel to y-axis. And now I am drawing a straight line parallel to x-axis. And similarly, I am drawing another straight line parallel to x-axis. Okay. Now, what are the straight lines? This is x equal to a minus epsilon. And this is x equal to a plus epsilon. Okay. Next, this straight line is y equal to b minus delta, and this straight line is y equal to b plus delta. Okay. So, in the points wise, for the center, here it is point A comma 0, and this is point 0 comma b. Okay. So, rectangular neighborhood అంటే ఏ రీజియన్ వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఈ రీజియన్ వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షేడింగ్ హియర్, ఇట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్. దిస్ ఈస్ ద రెక్టాంగులర్ neighborhood. That too for what point of point A comma B. Okay. సో ఈ ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్, ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే నేను తీసుకున్న డిస్టెన్సెస్. ఓకే, సి ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది ఆరిజిన్, రైట్? ఈ పాయింట్ ఏ కామా 0 అయితే ఈ పాయింట్ ఏ కామా 0 నుంచి మైనస్ ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్, అంటే ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ మైనస్ చేయగా నేను డ్రా చేసిన స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఏ కామా 0 దగ్గర ఒక నేను స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఏమంటాము? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర నేను డ్రా చేస్తే అది సంథింగ్ ఇక్కడ ఏ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఓకే, ఈ ఏ నుంచి నేను ఇది ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నా, ఎప్సిలాన్, ఇది కూడా ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ సేమ్ ఇట్లానే డ్రా చేస్తున్నా కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో నుంచి. ఇది సమ్ వై ఈక్వల్ టు బి అనుకుంటున్నా, ఇది సమ్ డెల్టా డిస్టెన్స్, ఇది సమ్ డెల్టా డిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ ఈ ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వెనక్కి ఉంటే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్, దానికి రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. సిమిలర్లీ ఈ డెల్టా డిస్టెన్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో వెళ్ళే హారిజాంటల్ వై ఈక్వల్ టు బి లైన్, బిలో ద డిస్టెన్స్ డెల్టా డిస్టెన్స్లో ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ వై ఈక్వల్ టు బి మైనస్ డెల్టా.
అబౌవ్ డెల్టా డిస్టెన్స్లో ఉన్నది y ఈక్వల్ టు b ప్లస్ డెల్టా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే సి చిన్న కాన్సెప్ట్, మీకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది అంటే దాన్ని y ఈక్వల్ టు సమ్ k లా డినోట్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉందంటే వీ డినోట్ దాట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు k, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ వెనక్కు ఉంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుద్ది? యాక్చువల్లీ a మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామ 0 అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది? a ప్లస్ ఎప్సిలాన్ కామ 0 అవుతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఇప్పుడు ఈ k పాయింట్ k కామ 0 నుంచి వెళ్తున్న ఈ వర్టికల్ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ x ఈక్వల్ టు k. అలానే ఇక్కడ 0 కామ k పాయింట్ నుంచి వెళ్తున్న హారిజాంటల్ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్ టు k. y ఈక్వల్ టు k ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. x ఈక్వల్ టు k అని ఎందుకు అంటున్నాం? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. అండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అలా అంటున్నాం అనేది మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్రెడీ చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ దాట్ అగైన్. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు a మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామ 0 పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్తుంది వర్టికల్ కాబట్టి x ఈక్వల్ టు a మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఇది x ఈక్వల్ టు a ప్లస్ ఎప్సిలాన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0 కామ b మైనస్ డెల్టా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0 కామ b ప్లస్ డెల్టా. ఎందుకు? మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ 0 కామ b. ఇది డిస్టెన్స్ ఎంత? డెల్టా. సో అబౌవ్ అంటే ప్లస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, కిందకు వస్తున్నాం అంటే మైనస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ 0 కామ b మైనస్ డెల్టా దగ్గర నుంచి వెళ్తున్న లైన్ ఏమవుద్ది? y ఈక్వల్ టు b మైనస్ డెల్టా. ఎందుకు? 0 కామ k నుంచి వెళ్తున్న హారిజాంటల్ లైన్ అంటే y ఈక్వల్ టు k అన్నాం. సిమిలర్లీ y ఈక్వల్ టు b ప్లస్ డెల్టా కూడా అలా 0 కామ b ప్లస్ డెల్టా పాయింట్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి అలా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఈ షేడ్ చేసిన రీజియన్ అంతా రెక్టాంగులర్ నైబర్హుడ్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఈక్వేషన్ పార్ట్ రాస్తా. సో నేను ఫస్ట్ మీకు ఈ పాయింట్స్ అవన్నీ రాయకుండా జస్ట్ డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అర్థమవుతుంది అంటే డోంట్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ అండ్ రిటర్న్ దిస్ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్, డోంట్ రైట్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ while you are revising or like that, it's okay to write all these things. Even this gives a good impression if something about this asked in the exam, if you write all these things. Okay, so దీనికి సెట్ థియరీ నోటేషన్స్లో ఎట్లా చెప్తారు అంటే mod x minus a less than or equal to epsilon అని చెప్తాం. సో mod x minus a less than or equal to epsilon అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ mod x ఈక్వల్ టు 2 అన్నాం అనుకోండి, దీన్ని మనం ఎట్లా డినోట్ చేస్తాము? -2 x2 ఇలా డినోట్ చేస్తాం, రైట్? కావాలంటే మీరు ఈ రేంజ్లో ఉన్నది ఏ వాల్యూ అయినా ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే మోడ్ వాల్యూ 2 వస్తుంది, రైట్? అంతే కదా దానికి అర్థం. Sorry, 1 minute. Please forgive me. 1 minute. Sorry. See, నేను ఇక్కడ ఇదే రాస్తాను, మనం ఎగ్జాంపుల్కి తర్వాత వెళ్దాం. ఇప్పుడు mod x minus a less than or epsilon అంటే that implies x belongs to closed interval a minus epsilon to a plus epsilon. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్లో ఉందంటే ఏంటి దానికి అర్థం? a minus epsilon is less than or equal to x less than or equal to a plus epsilon. ఓకే, మోడ్ యొక్క డినోట్ చేస్తున్నారు అంటే దానికి అర్థం ఇట్లా. ఓకే, సో అలానే y కూడా ఉంది, yకి కూడా రాద్దాం. mod y minus b less than or equal to delta అంటే y belongs to closed interval b minus delta to b plus delta. అంటే ఆ రేంజ్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని మీరు yకి తీసుకోవచ్చు, అప్పుడు మోడ్ వాల్యూ ఇలా వస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, అంటే యాక్చువల్లీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ దానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే b మైనస్ డెల్టా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు y లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ డెల్టా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పాయింట్ mod x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చారు
అంటే మోడ్ ప్లేస్లో మీరు ఎక్స్కి ఏదైనా వాల్యూ పెడితే ఆ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2 అయినా అవ్వచ్చు, లెస్ దాన్ 2 అయినా అవ్వచ్చు. అలా వచ్చే వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, ఈ నొటేషన్లో రాస్తా వాల్యూస్. ఓకే, -2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, ఈ రేంజ్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఈ నొటేషన్లో రాస్తా దీన్ని, -2 to 2 క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, అంటే మీరు ఈ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ వాల్యూస్ లాంటివి కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ -2 to 2 మధ్య ఉన్న ఏ వాల్యూస్ మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మీకు ఆ వాల్యూ అనేది లెస్ దాన్ అయినా అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ టు 2 అయినా రావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, మోడ్ -2 ఎంత 2, మోడ్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా ఎంత 2, అంటే ఈక్వల్ టు వస్తుంది. ఇప్పుడు సంథింగ్, ఇప్పుడు మోడ్ -1.9 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎంత 1.9, దిస్ ఈస్ లెస్ దెన్ 2, సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే. ఇందాక నేను లెస్ దాన్ సింబల్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను ఇందాక చెప్పే ఎగ్జాంపుల్లో, దట్ ఈస్ వై నేను అక్కడ స్టాప్ చేశాను, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇలా మనం మోడ్ ఇచ్చారు అంటే ఇలా రాస్తాం. ఓకే, సో విత్ దిస్ ద నైబర్హుడ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ నౌ విల్ గో ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ లిమిట్. నేను లిమిట్కి కంటిన్యూటీకి అంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సాల్వ్ చేయించట్లేదు, బికాస్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఐడియా సిన్స్ యూ సాల్వ్డ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ based on this limits and continuity. That too, in the syllabus, they just mentioned definitions of limit and continuity. But still, since we are math students like that, right? Without solving problems, it doesn't gives beauty to us. So that is why ఒక వన్ ప్రాబ్లం బోత్ లిమిట్ కంటిన్యూటీ వచ్చేలాగా సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు లిమిట్, ఇందాక నేను ఆల్రెడీ హెడింగ్ పెట్టాను, సో ఇప్పుడు లిమిట్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్? దిస్ లిమిట్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్. Okay, now generally for one variable, now don't write, I am just explaining. Let us say there is a function y equal to f of x, like that. Okay, for one variable function, if we are finding a limit, something x tends to a, something f of x, it gives some value l. Let us say only one independent variable based function లో ఆ independent variable based function ఉన్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తే మీకు ఒక లిమిట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు let us say there is a function z equal to f of x comma y. This is a two independent variables based function. Here x comma y are independent variables, z is a dependent variable. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం xకి ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలి, yకి ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలి, f of x comma y. అప్పుడు మనకు ఒక వాల్యూ సమ్ ఎనీథింగ్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, similarly ఇప్పుడు సంథింగ్ let us say some k is a function of f of l comma h comma n. దెన్ మీరు ఈ ఫంక్షన్కి లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎల్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి, హెచ్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి, ఎన్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎల్ కామా హెచ్ కామా ఎన్, ఇది మొత్తం మీకు ఒక ఎం వాల్యూ వస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే విల్ డిఫైన్ అ లిమిట్ ఫర్ అ గివెన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ రాద్దాం. Now you can start writing the definition. A function f of x comma y is said to tend to limit L. A function f of x comma y, నేను ఇక్కడ టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ బేస్డ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను, is said to tend to limit L. దీనికి షార్ట్గా ఎలా రాస్తానంటే f of x comma y tends to limit L. Okay, limit L. Tends, arrow denotes tends to or approaches to. Tend అంటే ఇట్స్ అప్రోచింగ్, అంటే ఆ వాల్యూ మీరు కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ 2 అనుకుంటే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయకొచ్చిన వాల్యూ సమ్ 1.99999, ఇంకో వాల్యూ ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1.9999998 సంథింగ్. ఇట్స్ అంటే ఈ 1.999 సంథింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు 2, రైట్? అంటే ఇట్స్ అప్రోచింగ్ వాల్యూ. That is what I am supposed to say. That is what tend to means. Now is said to tend to limit L as x tends to a and y tends to b. Since this is a two independent variable based function, here we are taking
two independent variable based assigned values, x tends to a, y tends to b. If and only if దీనికి అర్థం if and only if. Okay, if the limit L is independent of the path followed by the point x comma y as x tends to a and y tends to b, then ఓకే, ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై అనేది సమ్ లిమిట్ ఎల్కి అప్రోచ్ అవుతుంది అని చెప్తావు. ఎప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏకి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు, వై వాల్యూ బీకి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు. ఓన్లీ ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుద్ది అంటే ఈ వాల్యూ ఎల్ అనేది అది ఫాలో అయ్యే పాత్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద పాయింట్. అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా దీన్ని డినోట్ చేస్తాము అంటే సి limit x comma y tends to a comma b. మీరు దీన్ని సపరేట్గా x tends to a, y tends to b అని కింద అలా పైన కింద రాయొచ్చు. లిమిట్కి కింద 2 స్టెప్స్లో రాయొచ్చు, x tends to a, y tends to b అని. లేదా సింగిల్గా ఇలా x comma y tends to a comma b అని రాయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ నోటేషన్. ఇప్పుడు నేను మీకు అలా రాయొచ్చు అని చెప్పాను కదా, అదర్ నోటేషన్ కూడా చెప్తున్నాను. ఆర్ లిమిట్ x tends to a, sorry, f of x comma y. f of x comma y ప్లేస్లోనే కదా a comma b. ఈ xy ప్లేస్లో a comma b సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి లిమిట్ ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. సో x tends to a, y tends to b, f of x comma y is equal to l. ఓకే, ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా రాయొచ్చు. కొంతమంది లిమిట్ అంటే LIM అని రాస్తారు, కొందరు LT అని రాస్తారు. It depends on your comfort. Whatever you follow, nothing is wrong. Okay, next. ఇదే లిమిట్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ని ఇంకోలా ఎలాగా డెఫినేషన్ చెప్తారు అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ద అనదర్ డెఫినేషన్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ క్యాన్ నోట్ డౌన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ లీవ్ దట్. ది ఫంక్షన్ f of x comma y is said to tend to limit L, that is f of x comma y tends to limit L as x tends to a and y tends to b if for each epsilon greater than 0 there exists a value delta greater than 0 such that mod f of x comma y minus L is less than epsilon whenever 0 is less than x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square for all x comma y. Okay, this symbol denotes for all. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్ అంత జనరల్గా ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అంటే సెమ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అలా చేసే వాళ్ళైతే జనరల్లీ దే వోంట్ ప్రిఫర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ డెఫినేషన్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ డెఫినేషన్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ టు యూ, యూ క్యాన్ నోట్ డౌన్ దిస్ యాజ్ వెల్ along with the definition I have mentioned earlier. Okay, with this the concept of limit is enough, and I want to mention one important point. In the concept of limits itself, we use a rule called L'Hospital rule. Okay, L'Hospital rule. I'm just giving a quick intro about this. I don't want to solve some problems because you know how to solve limit problems if they yields answers like indeterminate forms. Okay, this L'Hospital rule is used when you get indeterminate forms like infinity by infinity or 0 by 0 or 1 power infinity or infinity minus infinity, etc. Some 7 indeterminate forms are there. If you get those forms, then you will use this L'Hospital rule. What do you do in this L'Hospital rule is that you will do differentiation for the numerator as well as the denominator.
if it's a fraction, they are given as a function. Okay, if the function has fraction, then you will differentiate the numerator and denominator till you get a finite value, not like this indeterminate forms. Okay, I hope you understood. You will follow differentiating numerator and denominator step by step till you get a particular finite value. That is what we do in the problems solved using L'Hospital rule. Okay, these are called as indeterminate forms. And what do we do in this L'Hospital rule is we are doing differentiation till a finite value we get. Till we get a finite value. Okay, till we get a finite value. డెఫినేషన్స్ అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు, జస్ట్ మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి నేను జస్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లో రాశాను. మీకు ఇంకా డెఫినేషన్స్ కావాలి, ఇంకా డెప్త్ వెళ్ళాలి వీటి గురించి అంటే యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ కెన్ బి డిస్కస్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సమ్ గేట్ లైక్ దట్. ఓకే, అప్పుడు నిజంగా మీకు అలాంటి వాటి మీద వీడియోస్ కావాలి అంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. Then we'll definitely address your doubts and queries, and if possible we'll definitely make videos on that as well. Okay, now we are discussing the concept called continuity. See, whatever I am teaching, whatever I am writing on the slides, on whatever you are observing on the screen, everything comes under notes. Okay, you can make a good note of all these things and you can prepare well, you can practice the problems whatever I am giving, whatever I am writing on the slides and whatever you are seeing on the screen. Okay, if you solve all these problems, if you have a good grip on all these concepts I am discussing, I am saying this for sure, you will definitely get good marks, very good marks in the M2 exam. Okay, next, continuity of a function. So the definition is a function f of x comma y is said to be continuous at a point a comma b if limit x comma y tends to a comma b, f of x comma y gives f of a comma b. So continuity ante enti ante excuse me, కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వైలో ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ప్లేసెస్లో ఏ కమా బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కమా బి వాల్యూ కనుక వస్తే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, దీనికి నేను జస్ట్ ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్కి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎక్స్ వై ఒక కర్వ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై ఉంది. ఓకే, సో నేను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ వాల్యూ, వై ఈక్వల్ టు సమ్ బి వాల్యూ. ఓకే, అంటే ఇది ఏ కామా 0 పాయింట్, ఇది 0 కామా బి పాయింట్. నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వచ్చే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అనేది సంథింగ్ ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ రిలేటెడ్ కరెక్ట్గా మీకు ఈ కర్వ్ని కోయిన్సైడ్ అయ్యే వాల్యూలా రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, వై ఈక్వల్ టు బి దగ్గర వచ్చే పాయింటే కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. అంటే మీరు ఈ లిమిట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఈ కర్వ్ మీద ఉండే వాల్యూతో సేమ్ అయి ఉండాలి. అలా అయితే ఫంక్షన్ని కంటిన్యూస్ అంటాం. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూ పర్టికులర్గా ఈ గ్రాఫ్లో ఈ కర్వ్ దగ్గర ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పాయింట్ దగ్గర వై ఈక్వల్ టు బి దగ్గర మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చేది ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కమా బితో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే వీఆర్ సేయింగ్ దట్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఎట్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏ కమా బి. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ అగైన్. మీరు లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి మీరు ఫంక్షన్లో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ వై ఈక్వల్ టు బి దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా కర్వ్ మీద వచ్చే పాయింట్కి వచ్చే వాల్యూకి
కనుక కోయిన్సైడ్ అయితే, అంటే ఈ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి వాల్యూస్ సేమ్ అయితే అప్పుడు మీ ఫంక్షన్ని కంటిన్యూస్ అంటాను. లేదంటే ఇట్స్ నాట్ అ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, దట్ టు ఎట్ దాట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే. ఈ x ఈక్వల్ టు ఏ, y ఈక్వల్ టు బి, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అనేది ఈ కర్వ్ మీద ఉన్నదే, రైట్. అలానే ఈ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ మీకు వచ్చేదాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అని అంటున్నాం. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి సేమ్ అయితే అప్పుడు ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్. ఓకే, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను. ఇన్ కేస్ అది కనుక మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటున్నాయి, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ అ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. దాన్ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే యాక్చువల్లీ ఇది గేట్ కాన్సెప్ట్ మాట, జస్ట్ నేను మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాను. y ఈక్వల్ టు బి అంటే ఇక్కడ చిన్న హోల్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాన్ని. హోల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ కంటిన్యూస్ అని. హోల్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూస్గా కర్వ్ కనిపించదు కదా, అదే కంటిన్యూస్ అంటే కర్వ్ కంటిన్యూస్ ఉండడం దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు, దాన్ని హోల్లా పెడుతున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, వై ఈక్వల్ టు బి దగ్గర సంథింగ్, ఇది హోల్ అంటున్నాను. ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా లేదు కదా ఫంక్షన్, ఇక్కడ కర్వ్ బ్రేక్ ఉంది, ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇది కంటిన్యూస్ కాదు అంటావు. ఎప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి, ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, వై ఈక్వల్ టు బి అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ రెండు సేమ్ కానప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ పాయింట్. Okay, now a function f is said to be continuous in a domain if it is continuous at every point of the domain. If it is continuous at the every point of the domain, అంటే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్లో ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఉంది అని చెప్పాలి అంటే ఆ డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఉండాలి అని అర్థం. ఓకే, సో అండ్ మీకు వచ్చే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ యూనిక్. ఫంక్షన్ వాల్యూ అంటే లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా వచ్చే ఫంక్షన్ వాల్యూ. ఓకే, limit of a function at some particular point, అంటే ఇక్కడ some a comma b అనుకుంటున్నా, it should be unique. అలా యూనిక్ ఉంటేనే ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అంటాం, లేకపోతే అనలేం కదా. సి, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీరు కర్వ్ మీద వాల్యూ చెప్తున్నారంటే సమ్ యూనిక్గా ఉంటుంది వాల్యూ. నెక్స్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ వేరు ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరు ఉంటుంది, అంటే ఏంటిది పర్టికులర్లీ యూనిక్ ఉంటుంది వాల్యూ, రైట్. సో అలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మారిపోకూడదు మీరు ఏ కామా బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్లో. అలా మారిపోకుండా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మనం ఆ ఫంక్షన్ని కంటిన్యూస్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ మచ్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ కంటిన్యూటీ కాన్సెప్ట్. అండ్ నౌ విల్ సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, you can note down the problem. This problem covers the concept of limit and continuity both. Okay, so discuss the continuity of a function f of x comma y equal to x by root over x square plus y square for x not equal to 0, y not equal to 0, and 2 for x equal to 0, y equal to 0. Okay, so this is a question given. So how do we solve this? Okay, సొల్యూషన్. ఈవెన్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా సొల్యూషన్లో స్టెప్ వైజ్గా మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో మీ పేపర్ చెక్ చేసినప్పుడు మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. డోంట్ మేక్ పేపర్ మెస్సీ. ఓకే, క్లియర్గా ఉండేలా చూసుకోండి పేపర్. సో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారో రాయండి. సో గివెన్, సేమ్ ఇదే స్టెప్, ఇలానే ఫార్మాట్ మీరు ఫాలో అయితే చాలు ఎగ్జామ్కి.
x by root over x square plus y square for x comma y not equal to 0 comma 0. నేను సింగిల్ పాయింట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను. ఓకే, సిమిలర్లీ 2 ఫర్ x comma y ఈక్వల్ టు 0 comma 0. సో మీకు ఇది చూస్తే ఒక ఈక్వేషన్, ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని దీన్ని ఈ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు అట్లానే సాల్వ్ చేస్తాను ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇవేంటంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగా మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే ఐడియాస్ వస్తాయి. ఓకే, మీరు గ్రేవాల్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ JNTUH స్టూడెంట్, okay, for mathematics specially some books are there. Okay, there are JNTUH textbooks for the engineering mathematics. Even if you solve problems in that only mainly example problems, if you solve these problems only will be given in the exam papers. Okay, I think the question also won't be changed. So if you solve those problems, that much is sufficient to get good marks in the exams. Okay, వాటిలోంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అనుకోండి. సో నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉండేలాగా నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. సపోజ్ x comma y is tending to 0 comma 0 along the path y equal to mx. y equal to mx అనేది ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, రైట్? m denotes స్లోప్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక డయాగ్రామ్ తీసి చెప్తాను. x, సో y equal to mx అనే స్ట్రైట్ లైన్, this will definitely passes through origin since this is the form y equal to mx. c లేదు కదా, c 0 ఉంది. యాక్చువల్లీ y equal to mx plus c అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, కాన్స్టెంట్ c 0 ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. సో ఈ y equal to mx అనే స్ట్రైట్ లైన్ నేను సంథింగ్ టెండింగ్ టు 0 comma 0 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ మీన్స్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ పాయింట్ సమ్ x comma y పాయింట్స్, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ 0 comma 0కి టెండింగ్ అంటే అప్రోచింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను? సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇచ్చిన దాంట్లో? ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్ బై రూట్ ఓవర్, మనకి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్? ఎక్స్ బై రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అంటున్నాను కదా, అంటే వై ప్లస్లో నేను ఎంఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వై స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ డు వి గెట్? దిస్ x by root over x square plus m square x square which is equal to x by, నేను x స్క్వేర్ టర్మ్ కామన్ తీస్తున్నాను. ఓకే, అప్పుడు రూట్ ఓవర్ x స్క్వేర్ అంటే x అవుతుంది. సో రూట్ లోపల ఏం మిగులుతుంది? 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. సో ఈ x టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫైనల్గా అలాంగ్ ద పాత్ y ఈక్వల్ టు mx, f of x, వాల్యూ ఏమవుతుంది? రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్, అంటే mతో రిలేట్ అయ్యి అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ నేనేమనుకున్నాను? ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ 0 comma 0 అని తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ us say దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ అప్రోచింగ్ 0 comma 0 అంటే వీఆర్ ఫైండింగ్ లిమిట్. దట్ ఈస్ వై ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ వీఆర్ కవరింగ్ ది కాన్సెప్ట్స్ బోత్ లిమిట్ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ అ ఫంక్షన్. సో హియర్ నౌ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద లిమిట్ x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y along the path along y equal to mx. అంతే కదా మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇది అప్రోచింగ్ అవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నట్టు. సో ఏమవుతుంది? లిమిట్ x comma y tends to 0 comma 0, మనకు వచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి? 1 by root over 1 plus m square, రైట్? మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు, దీంట్లో వై టర్మ్ లేదు, అంటే కాన్స్టెంటే వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ కాన్స్టెంటే కదా 1 by root over 1 plus m square అనేది. అంటే మీరు ఒక ఫంక్షన్కి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సమ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వచ్చింది. ఓకే, దట్ టు ఆ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనేది సంథింగ్ వేరీయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m. mకి 0 వస్తే ఏమవుతుంది? వాల్యూ 1 అవుతుంది. 1 ఇస్తే 1 by root over 1 plus 1 by root 2, అంటే m వాల్యూ మారిపోయేటప్పుడు ఈ 1 by root over 1 plus m square వాల్యూ కూడా మారిపోతుంది. అంటే ఏంటి? ద వాల్యూ ఈజ్ నాట్ యునీక్. సో దట్ ఈస్ నౌ ఐ am mentioning in the next slide. Okay, so see, the limit depends upon m value, but m is not
యూనిక్. సి m వాల్యూ యూనిక్ కానప్పుడు అంటే mకి మీరు ఏ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు స్లోప్కి ఇక్కడ. ఓకే, వాల్యూస్ mకి వాల్యూస్ మారుతున్నాయి అంటే ఏంటి, మీరు లిమిట్ వాల్యూ కూడా మారుతున్నట్టే. ఎందుకు, లిమిట్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 1/√1 + m² అని వచ్చింది కదా. అంటే m వాల్యూ మారుతుంది, లిమిట్ వాల్యూ మారుతుంది. అంటే లిమిట్ అనేది యూనిక్గా లేదు అంటే ఏం చెప్పాను, ఆల్రెడీ కంటిన్యూటీ అప్పుడు చెప్పాను. లిమిట్ యూనిక్గా లేదు అంటే ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. యూనిక్ ఉంటేనే ఫంక్షన్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అని చెప్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను, దట్ ఇంప్లైస్ ద లిమిట్ ఇస్ నాట్ యూనిక్, రైట్. దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ x, y tends to 0, 0 f of x, y doesn't exist, right. That implies f of x, y is not continuous at 0, 0. ఓకే, అసలు యూనికే లేనప్పుడు లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు వాల్యూ రావడానికి వచ్చింది కానీ కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే ముందు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా లిమిట్ వాల్యూ, అవునా. ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే యూనిక్ ఉండడం. ఇక్కడ యూనిక్ లేదు కాబట్టి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటున్నా. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై టెర్మినాలజీ. సో యూనిక్ లేదు, సో ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉండదు. దట్టు మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర చేసాం, ఇదంతా 0, 0 పాయింట్ దగ్గర నుంచి చేసాం, రైట్. మనం అదే కదా y = mx పాత్కి x, y tends to 0, 0 అని తీసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో f of x, y is not continuous. Okay, I hope this problem is clear for you and you have no doubts related to this. Still, if you have any doubts, mention in the comment section. So next we are entering into the new topic, that is partial differentiation. So from here the actual concepts related to partial differentiation are going to start. Okay, so partial differentiation. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ అసలు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేస్తారో అనే దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూ విల్ ఫర్గెట్ సంథింగ్ లైక్ దట్, యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ యాజ్ వెల్. సో generally for the partial differentiation, if we are differentiating a function partially, that means a function will have definitely more than one independent variable. Let us say z is a function of x, y. నేను 2 independent variables based function తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ని ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ మీన్స్ ∂z/∂x ఐఎమ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ z విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, దట్ టు పార్షియల్లీ. ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్లో డీతో వచ్చే ఆపరేటర్ వాడతాం, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో డో అనే ఆపరేటర్ వాడతాం. ఓకే, మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు ∂z/∂x చేస్తా, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ∂/∂x ఆఫ్ f of x, y మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సిమిలర్లీ మీరు వైతో కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, అంటే ∂/∂y ఆఫ్ f of x, y. నేను చెప్పాను ఎందుకు, మీరు డిఫరెన్షియేషన్లో జనరల్గా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్తోనే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ 2 ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటితో డిఫరెన్షియేట్ చేసి 2 కేసెస్ వచ్చినాయి, ∂z/∂x, ∂z/∂y. అసలు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్ నేను z = 2x² + 3y సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, దట్ మీన్స్ ∂z/∂x. అంటే ఎలా రాస్తాను, ∂/∂x ఆఫ్ 2x² + 3y. సో యాక్చువల్లీ ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఏం చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, దట్ మీన్స్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దాట్ all the remaining independent variables present in the function are constants. Okay, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ x, y ఉన్నాయి, రైట్. ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు అంటే yని కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, then you should treat x as constant. Since here I am differentiating with respect to x, I am treating y as constant. సో ఇక్కడ x మాత్రమే ఫంక్షనల్ వేరియబుల్ అనుకుని మేము డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, yని కాన్స్టెంట్ అనుకుని. y వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఓకే, సో వాట్ డు వి గెట్, 2 × 2x + 0. 3y అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, సో 4x.
right? Similarly, I want to differentiate this with respect to y. Dou z by dou y means dou by dou y of 2x square plus 3y means here you should treat x and x related terms as constants, okay? And this y you should treat that as some functional variable. So ఏమవుతుంది 0 plus 3 into 1 3. And the important thing is it is not necessary that both these two terms should be equal. It is not mandatory that dou z by dou x and dou z by dou y should be equal. It may be equal in some cases, but it is not at all mandatory. Okay. Similarly, if I want to differentiate this dou z by dou x with respect to y, అంటే నేను సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ అనుకుంటున్నాను. ఇది ఏంటి ఫస్ట్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏం చేసాం ఎక్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏంటి వై. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ దట్ టు ఫర్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్కి కనుక్కుంటున్నాను. అంటే నేను ఫస్ట్ ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీన్ని ఈ 4xని మీరు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నట్టు. సిన్స్ హియర్ దేర్ ఆర్ నో కాన్స్టెంట్ ఆర్ నో y టర్మ్స్ ప్రెసెంట్, సింప్లీ ఇట్ ఇస్ 4. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ని y టర్మ్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను. అంటే డో బై డో వై ఆఫ్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏమవుతుంది డో బై డో వై ఆఫ్ 4x. y టర్మ్ 4x అంటే ఏమవుద్ది కాన్స్టెంట్ అవుద్ది. సో ఇట్ ఇస్ 0. సిమిలర్లీ ఈ డో జెడ్ బై డో వై టర్మ్ కూడా మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయొచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇవి సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ కిందకు వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ డూ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. And now we'll write the definition, some important points, and we'll write the notations and all. After that, we'll solve 2 problems or 1 or more. After that, we'll wind up this topic. Okay. Now, you can note down this example if you feel you may forget like that. Okay. Gurtupetukondi. If we are differentiating partially, P represents partially. If we are differentiating partially with respect to x, means remaining terms, remaining independent variables, you should treat them as constant. Remaining independent variables as constants. Okay. Idi main oka sutram, oka rule laga, main rule. Okay. I hope you understood. Next, we'll write the definition. So, now, give me a second. So, yes, now, so, the definition for this partial differentiation, here I am considering a dependent variable z having some function related to x comma y independent variables. Okay, I am taking a function z equal to f of x comma y. So I am writing definition for this. So note down. So let z equal to f of x comma y be a function of two independent variables x and y. So then limit delta x tends to 0, f of x plus delta x comma y minus f of x comma y by delta x if it exists is said to be the partial derivative of f of x comma y with respect to x, keeping y as constant. Okay, it is denoted by dou f by dou x or dou z by dou x or z subscript x or f subscript x. Okay,
ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ∂f/∂x అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ ఎక్స్ వేరియబుల్లో సమ్ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఇంక్రిమెంట్ 10 × 0. ఎక్స్ వేరియబుల్లో స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది. అలా ఎక్స్ వేరియబుల్లో స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ తీసుకుని మీరు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయగా వచ్చిన f(x,y)లోంచి యాక్చువల్గా ఇచ్చిన f(x,y) వాల్యూ తీసేసి దాన్ని వచ్చి యాక్చువల్గా మీరు తీసుకున్న ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూతో డివైడ్ చేయగా ఈ టెన్స్ టు 0 అప్రోచ్ అయ్యేటట్టు మీరు లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని డెరివేటివ్, పార్షియల్ డెరివేటివ్ ∂f/∂x అంటాం. ఓకే, నేను z = f(x,y) అన్నా కాబట్టి నేను fతో అయినా ఈ నొటేషన్ రాయొచ్చు, జెడ్తో అయినా నొటేషన్ రాయొచ్చు. ఈ ∂z/∂x z సబ్స్క్రిప్ట్ x, ∂f/∂x f సబ్స్క్రిప్ట్ x. ఓకే, మీరు ఇలా ఎలాగైనా డినోట్ చేయొచ్చు ఈ డెరివేటివ్ని. ఈ డెరివేటివ్ నుంచి వచ్చే ఆన్సరే పార్షియల్ డెరివేటివ్. ఓకే, ఫర్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ ఎట్ సమ్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్. సో ఈ ∂f/∂x ఈ లిమిట్ వాల్యూ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ∂x ఉన్నప్పుడు xలో ఇంక్రిమెంట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ∂y ఉంటే yలో ఇంక్రిమెంట్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రాస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇందా నేను ఏం చెప్పాను అంటే దట్ ఈస్ ∂f/∂x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ Δx టెన్స్ టు 0 f(x + Δx, y) మైనస్ f(x, y) by Δx if it exists. అంటే ∂f/∂x ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే అప్పుడు ఈ లిమిట్ వాల్యూ అనేది ఈ ∂f/∂xకి ఈక్వల్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ Δx ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూ అని అర్థం. ఇంక్రిమెంట్ వైలో తీసుకుంటున్నావు, Δy కన్సిడర్ చేస్తున్నావు అంటే అప్పుడు ఇక్కడ మీరు ∂f/∂y అని రాయాలి. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు అదే నేను చెప్తున్నాను. సిమిలర్లీ ద పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f(x,y) with respect to y keeping x as constant is denoted by ∂f/∂y or ∂z/∂y or f సబ్స్క్రిప్ట్ y or z సబ్స్క్రిప్ట్ y. ఈ సబ్స్క్రిప్ట్లో రాసేది ఏంటంటే మీరు ఆ ఫంక్షన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ వేరియబుల్ మీరు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. ఓకే, సో దీనికి ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే ∂f/∂y ఈక్వల్ టు లిమిట్ Δy టెన్స్ టు 0 f(x,y + Δy మైనస్ f(x,y) by Δy if it exists. ఓకే, ఇది డెఫినేషన్. నేను Δy టెన్స్ టు 0 అని తీసుకుంటాను అంటే వైలో ఇంక్రిమెంట్ ఉందని చూస్తున్నాం. ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఫంక్షన్ వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ మీరు వైతో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంటే ఫంక్షన్కి వచ్చే వాల్యూతో ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మీద రాసిన లిమిట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ని ఎలా అయితే డిఫైన్ చేస్తారో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దాట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ చెక్ దాట్. ఓకే, ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే సంథింగ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ f(x + a మైనస్ f(x/a) సంథింగ్ అట్లా తీసుకుని మనం ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్కి డిఫైన్ చేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా చేస్తాం. Okay, so important points. You can note down this. Important points. Okay, the first point. Geometrically, ∂z/∂x represents slope of a tangent to the curve of intersection of plane y equal to k and z equal to f(x,y) surface. Okay, actually స్లోప్ అండ్ ఇప్పుడు లెటర్స్ ఏ ఫంక్షన్ y ఈక్వల్ టు f(x) అనుకుంటే ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది. dy/dx అంటే ఏం చెప్తాం? స్లోప్ అని చెప్తాం ఫంక్షన్కి, రైట్?
మీరు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 2 అలా అయితే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్కి ఉన్న స్లోప్ అని అర్థం యాక్చువల్లీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ z ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనే ఒక సర్ఫేస్ ఉందనుకుంటే y ఈక్వల్ టు k అనే ప్లేన్ ఈ సర్ఫేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చే టాంజెంట్ యొక్క స్లోపే డో z బై డో ఎక్స్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ అగైన్. z ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనే సర్ఫేస్, y ఈక్వల్ టు k అనే ప్లేన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న కర్వ్కి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీరు టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మీరు కనుక స్లోప్ కనుక్కుంటే ఇది డో z బై డో ఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీనికి పర్టికులర్లీ సమ్ పాయింట్ ఇలా రాసి ఏ కామా బి అని రాశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ వస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాయింట్ అని మెన్షన్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆ కర్వ్ యొక్క స్లోప్ చెప్పాలంటే టాంజెంట్, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ అంటే ఇలా డిఫైన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సిమిలర్లీ ఇంకోటి ఏం చెప్పచ్చు, డో z బై డో వై రిప్రజెంట్స్ ద స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద curve of intersection of the plane x equal to k and z equal to f of x comma y surface. Okay, ఇక్కడ ఏంటి z ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనే సర్ఫేస్ x ఈక్వల్ టు k అనే ప్లేన్ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ కర్వ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఇంటర్సెక్షన్ రీజియన్ దగ్గర ఆ కర్వ్కి నేను టాంజెంట్ కనుక తీసుకుని ఆ టాంజెంట్ స్లోప్ మీరు కనుక్కోవాలి అనుకుంటే డో z బై డో వై వేస్తే మీకు ఆ టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ వస్తుంది అని ఈ పాయింట్ చెప్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నౌ we'll discuss the topic partial derivatives. Partial derivatives of higher order. Okay, see, let z equal to f of x comma y be a function. Okay, then dou z by dou x and dou z by dou y are also the functions of x and y. Okay, z equal to f of x comma y అనేది ఫంక్షన్ అయితే మీరు వాటి పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కనుక్కున్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కనుక్కున్నది కూడా x comma y ఫంక్షన్స్ గానే అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాల్యూ కూడా x comma y టర్మ్స్ లోనే ఉంటుంది అని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు హయ్యర్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్. సో if I am differentiating first order partial derivative which is calculated with respect to x. Okay, so dou z by dou x కి నేను again x తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చేదాన్ని డో స్క్వేర్ z by dou x స్క్వేర్ అంటారు. ఓకే, ఎక్స్తో ఆల్రెడీ ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసిన పార్షియల్ డెరివేటివ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, అప్పుడు డో స్క్వేర్ z by dou x స్క్వేర్. సిమిలర్లీ నేను వైతో ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఉన్న ఎక్స్ దాంతో నేను పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని డో స్క్వేర్ z బై డో వై డో ఎక్స్ అంటారు. ఇది ఈజీగా రిమెంబరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. మీరు బ్రాకెట్ ముందర దేంతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారో ఫస్ట్ అది వస్తుంది, దాని తర్వాత బ్రాకెట్లోది వస్తుంది. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నా. సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలా టర్మ్స్ రాస్తారు. ఇలా లేనప్పుడు ఇక్కడ వై ఇలా ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ముందర ఉన్నది వస్తుంది, తర్వాత బ్రాకెట్లో వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ నేను డో జెడ్ బై డో వై కనుక్కుంటున్నాను, అప్పుడు ఏమొస్తుంది డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై వస్తుంది. ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివే, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివే, కాకపోతే ఇక్కడ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్కి వైతో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం, ఇక్కడ డో జెడ్ బై డో వైకి ఎక్స్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. ఓకే, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివే. ఇక్కడ ఆర్డర్ అంటే ఈ పవర్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది ఆర్డర్, ఇక్కడ ఏంటి 1, సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఇదేంటి సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ దట్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసాం, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసాం. ఓకే, సిమిలర్లీ
డో బై డో వై ఆఫ్ డో జెడ్ బై డో వై ఏమవుతుంది, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్. ఓకే, సో హియర్ ఇవేంటి, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై డో ఎక్స్, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్ స్క్వేర్, ఇవన్నిటిని సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అంటారు. సెకండ్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్. ఓకే, all the above terms I have defined are second order partial derivatives. Okay, so ఇదే సిమిలర్లీ ఇదే వేలో మీరు సిమిలర్లీ we can define higher order derivatives, like ఇప్పుడు third order derivative dou cube z by dou x cube. Okay, dou cube z by dou y cube. Okay, dou cube z by dou x square dou y, so on. Dou n z by dou x power n. nth order derivatives, nth order partial derivatives వరకు మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. This is what higher order derivatives. So with this, the concept of partial differentiation is completed. Now we'll solve a problem on this. After that, I will give some more homework problems. If you solve them, then I will be saying this for sure you got a good grip on the partial differentiation. Okay, so now we'll solve a problems. Let's take this question. If x power x, y power y, z power z is equal to e, show that at x equal to y equal to z, dou square z by dou x dou y equal to minus x log x whole power minus 1. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, దీన్ని ఎట్ పర్టికులర్ కండిషన్ x ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు z దగ్గర మీరు డో స్క్వేర్ z బై డో x డో y ఈక్వల్ టు మైనస్ x log x పవర్ మైనస్ 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్. సో సొల్యూషన్. So first note down what was given in the question. So given x power x, y power y, z power z is equal to e. Okay, since ఇవి పవర్ టర్మ్స్లో ఉన్నాయి రైట్, నేను దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను లాగ్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ఎట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, అప్లయింగ్ లాగారిథమ్ on both sides. Okay, so what do we get after applying log? Log x power x, y power y, z power z to the base e is equal to log e to the base e. నేను natural log తీసుకుంటున్నా. natural log అంటే ln అని రాయొచ్చు or log to the base e అని రాయొచ్చు. log to the base e నే ln అని రాస్తారు. దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ లాగరిథం. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్లై చేసింది న్యాచురల్ లాగరిథం. ఓకే, మనకి లాగ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏంటి, లాగ్ ఏబి అంటే ఏమని రాస్తాం, లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అని రాస్తాం. సిమిలర్లీ లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎం అంటే ఏం రాస్తాం, ఎం లాగ్ ఏ అని రాస్తాం. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఈ టూ ఫార్ములాస్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇవి 3 టర్మ్స్ ఏబిసిలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు నేను దీన్ని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఇలా రాయొచ్చు కదా. సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ప్లస్ లాగ్ వై పవర్ వై టు ద బేస్ ఈ ప్లస్ లాగ్ జెడ్ పవర్ జెడ్ టు ద బేస్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఈ. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను, ఏ పవర్ ఎం ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఇది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ప్లస్ వై లాగ్ వై టు ద బేస్ ఈ ప్లస్ జెడ్ లాగ్ జెడ్ టు ద బేస్ ఈ. లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏంటి, 1. మనకి ఫార్ములా అది కూడా ఉంది, లాగ్ ఏ ఆ సేమ్ బేస్ ఉంటే అప్పుడు 1 అని. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1. ఇక్కడ ఈ అని రాసినా పర్లేదు, రాయకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి న్యాచురల్ లాగ్ తీసుకున్నారు అని. సో ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 1ని నేను పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తా. ఓకే,
ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. మీరు ఎలా అయినా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి, బట్ జనరల్గా ఎక్స్ వై టర్మ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ తర్వాత వై అలా చేయడం అలవాటు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ ఈక్వేషన్ 1 పార్షియల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఇది ఇప్పుడు 2 ఫంక్షన్స్ లా ఉంది కదా ఈ టర్మ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఏమో లాగ్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ అనేది ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్. అంటే 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనం డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూవి ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. అంటే యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్ అని రాస్తాం కదా. అంటే ఫస్ట్ యూని తీసుకుంటావు, తర్వాత వి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తావు, తర్వాత విని తీసుకుంటావు, యూని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు, మల్టిప్లై చేస్తావు, రెండింటిని యాడ్ చేస్తావు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి కూడా మనం పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలాగో ఎక్స్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ వై టర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఫీల్ అవ్వాలి. అండ్ మీరు ఇక్కడ ఎట్ ద ఫస్ట్ z ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వైలా ఫీల్ అయ్యి చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ z అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. మీరు ఈ ఐడియా మీకు వచ్చేయాలి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగా వస్తుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఐడియా. సో ఇక్కడ z అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఎక్స్ వై ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నా, అది కూడా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నా కాబట్టి మీరు వైని కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి, జెడ్ని అనుకోం, బికాస్ జెడ్ ఇస్ అ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తాను, ఫస్ట్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ 1/x కదా, ప్లస్ ఇప్పుడు లాగ్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 1, సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేశాను. ఓకే, నౌ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇదంతా వై టర్మ్సేగా, రైట్, వై టర్మ్స్ అంతా ఉంటే సింప్లీ ఇట్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్. సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ 0. సో 0 ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఈ z అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. మీరు ఇక్కడ దీని డిఫరెన్షియేషన్ 0 అని చెప్పకూడదు. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. Here the z is dependent variable. You are differentiating partially with respect to x. Okay, you are differentiating z. సో ఏం రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ దీన్ని యూవి టర్మ్స్లోనే చేయండి. సో ఏం రాయాలి ఇక్కడ, ఫస్ట్ z d బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ z అంటే సంథింగ్ 1/z. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ లాగ్ zలో మళ్ళీ z టర్మ్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది కదా, అదేమవుతుంది డో z బై డో ఎక్స్. ఓకే, ఈ పాయింట్ వస్తుందని చెప్పడానికి నేను ఇంతలాగా స్ట్రెచ్ చేశాను. ఇక్కడ ఇది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇట్లానే రాయాలి. ఇక్కడ 0 ఎందుకు అయింది అంటే మీరు డో వై బై డో ఎక్స్ అంటే 0 అని రాస్తాం. ఓకే, వైని కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, కానీ ఇక్కడ వై కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ z కాన్స్టెంట్ కాదు. సో ఇట్లా రాయాలి. ఓకే, ఇలా రాసాక ప్లస్, ఓకే ఈ హాఫ్ పార్ట్ అయింది, ఇంకో హాఫ్ ఉంది కదా, ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం, డో z బై డో ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ z ఈక్వల్ టు ఒక కాన్స్టెంట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ 0. సో 0. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ టర్మ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ లాగ్ z అనుకున్నాం, తర్వాత zకి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద అనదర్ స్లైడ్. సో ఇప్పుడు మీకు కిందకు వచ్చిన టర్మ్స్ని గ్రూప్ చేద్దాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తాయి, యాక్చువల్లీ ఎక్స్ ఇంటూ 1/x, ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ 0 తీసేయండి, ప్లస్ z ఇంటూ 1/z, z క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ప్లస్ డో z బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో z బై డో ఎక్స్ లాగ్ z ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నేను కామన్ తీస్తా, కామన్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, డో z బై డో ఎక్స్ కామన్ కనిపిస్తుంది. సో నేను కామన్ తీస్తున్నాను. ఎలా చేస్తానంటే 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ని పేర్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ డో z బై డో ఎక్స్ని కామన్ తీస్తున్నాను, డో z బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాగ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డో z బై డో ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డో z బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇది ఇటు వెళ్తుంది అంటే మైనస్ అవుతుంది, -1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని పక్కన ఉన్న టర్మ్ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి డివిజన్లోకి వెళ్తుంది. సో 1 ప్లస్ లాగ్ z. ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. నౌ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని మనం ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం, ఇప్పుడు వైతో చేద్దాం. ఓకే, నౌ డిఫరెన్షియేట్ ఈక్వేషన్ 1 partially with respect to y.
అంటే ఎక్స్ టర్మ్స్ మీరు కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ఓకే, జెడ్ని అనుకోకూడదు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇందాక చేసినట్టు చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ 0 అయిపోతాయి, ఎందుకంటే ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటాం కాబట్టి. y ఇంటూ 1/y ప్లస్ లాగ్ y ప్లస్ డో జెడ్ బై డో వై ఇంటూ లాగ్ జెడ్ ప్లస్ z ఇంటూ 1/z ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ 0. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1 ప్లస్ లాగ్ y ప్లస్ డో జెడ్ బై డో వై లాగ్ జెడ్ ప్లస్ డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నేను ఇందాకట్లానే టర్మ్స్ని పేరింగ్ చేస్తాను ఫస్ట్. సో దట్ ఇంప్లైస్ 1 ప్లస్ లాగ్ వై ప్లస్ 1 ప్లస్ లాగ్ జెడ్ డో జెడ్ బై డో వై, అంటే ఇక్కడ నేను డో జెడ్ బై డో వై కామన్ తీసాను, దీన్ని పేర్ చేశాను ఇలా బ్రాకెట్స్ పెట్టి. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నేను ఈ డో జెడ్ బై డో వై టర్మ్ని సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు, ఈ టర్మ్ ఇటు వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ 1 ప్లస్ లాగ్ వై హోల్ డివైడెడ్ బై ఈ టర్మ్ 1 ప్లస్ లాగ్ జెడ్. సో ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 3. అంటే మనకి డో జెడ్ బై డో వై వచ్చింది, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనకి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై అని ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై అంటే ఏంటి, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ డో జెడ్ బై డో వై అని, అవునా. సో నేను డో జెడ్ బై డో వై కనుక్కున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీనికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తా. చేయగా మీకు ఎక్స్ టర్మ్స్లో వస్తుంది కాబట్టి, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ టర్మ్స్లో వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, అప్పుడు మీకు ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇలా చేస్తున్నాము, ఈ ఐడియా ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దాట్. సో differentiate equation 3 partially with respect to x. అప్పుడు ఏమవుతుంది, that implies dou by dou x of dou z by dou y, right, which is equal to, ఇదేంటి u by v ఫామ్లో ఉంది, u by v ఫామ్లో ఉన్న దానికి డెరివేటివ్ అనుకోవాలంటే ఎలా చేస్తాం, v ఇంటూ యూ డాష్ మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్ కదా, ఇదే కదా ఫార్ములా. సో ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు, v ఇంటూ యూ డాష్ చేయాలి, రైట్, తర్వాత మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్. నేను ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ చేసేసిన టర్మ్స్ రాస్తున్నా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉండాలి. సో ప్రతి స్టెప్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే అది చాలా పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దాట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్. సో ఏమొస్తుంది అప్పుడు, మైనస్ 1 ప్లస్ లాగ్ వై ఇంటూ 1/1 ప్లస్ లాగ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్, ఓకే, ఇంటూ 0 ప్లస్ 1/z మైనస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్. ఓకే, ఇది వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, ఓకే నేను చెప్తాను, ఇది సింపుల్గా చాలా ప్రొఫెషనల్ ఇదిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఫాలో అవుతారు, ఫార్ములాస్ ఏం పెట్టుకోకుండా. ఈ -1 ప్లస్ లాగ్ బై అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఇది సంథింగ్ 1/1 ప్లస్ లాగ్ జెడ్ అనేది సంథింగ్ 1/x టైప్లో ఉంది. సో మనం పార్షియల్ డెరివేటివ్ 1/x టైప్లో ఉన్న దానికి ఎలా రాస్తాం, -1/x² అని రాస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే -1/1 ప్లస్ లాగ్ జెడ్ స్క్వేర్ అని రాశారు. ఇప్పుడు పైన ఉన్న దాన్ని రాసేసాక ఈ లాగ్ జెడ్, ఈ జెడ్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి, అందుకే మళ్ళీ ఇంటూ పెట్టి 0 ప్లస్ 1/z మైనస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అని రాసాం. ఓకే, అంతకు మించి ఇక్కడ ఏమీ చేయలేదు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్టెప్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ as somewhat difficult like that, you can derive this expression using this formula. Okay, now that implies dou square z by dou x dou y is equal to, ఏమవుతుంది ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1/z ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగ్ y by 1/z ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 లాగ్ y by 1 ప్లస్ లాగ్ z హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్. ఓకే, ఇది వస్తుంది.
సో ఈ ∂z/∂x ప్లేస్లో మనం ఈ ఈక్వేషన్ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ముందే కనుక్కుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది ఎందుకు కనుక్కున్నాము? ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దాట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ∂z/∂x టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఆ ఈక్వేషన్లో. ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో దీంట్లో ఈ ∂z/∂x అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? -1 + log x / 1 + log z హోల్ స్క్వేర్ కదా, రైట్? సో let's substitute that first. After that we'll simplify. So ∂2z/∂x/∂y equal to 1/z into 1 + log y by 1 + log z whole square into ∂z/∂x ఏమొచ్చింది? -1 + log x whole divided by 1 + log z. Okay, 1 + log z, రైట్? ఇప్పుడు మనల్ని యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్లో ఇది ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేయమని చెప్పారు? ఈ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ దగ్గర ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కండిషన్ తీసుకుంటున్నా. దట్ మీన్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎట్ x = y = z ఏమవుతుందో ఫస్ట్ రాసి అప్పుడు నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, ఆ కండిషన్ ఇక్కడే కదా తీసుకోమంది. మరి మనకు ఆన్సర్ రావాలంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు కండిషన్ తీసుకోవాలి. సో నేను కండిషన్ తీసుకున్నాను. సో ∂2z/∂x/∂y = ఏం తీసుకుంటున్నాను? x = y = z కదా, నేను మొత్తం x టర్మ్స్లోకి తీసేసుకుంటా. ఓకే, ఎందుకు? మనకి చివరి వచ్చిన ఆన్సర్ x టర్మ్స్లో ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మొత్తం ఎక్స్లో తీసుకొని చేస్తేనే x టర్మ్స్లోకి వస్తుంది, రైట్? సో నేను x టర్మ్స్లోకి తీసేసుకుంటా ఇది మొత్తం. సో z ప్లేస్లో x రాసేస్తా, y ప్లేస్లో x రాసేస్తా. ఎందుకు? x = y = z అనుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 1/x into 1 + log x by 1 + log x హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇంటూ 1 + log x by 1 + log x, అంతేనా? సో ఈ 2 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రైట్? ఇక్కడ ఒక 1 + log x ఉంది, ఇక్కడ ఒక 1 + log x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఏం మిగులుతుంది ఫైనల్గా? -1/x into 1 + log x. This is the remaining term, రైట్? దీన్ని నేను ఏమని రాస్తాను అంటే, ఓకే, నేను దీన్ని ఏమని రాస్తాను అంటే యాక్చువల్లీ మనకేం తెలుసు? log e to the base 1 అని తెలుసు కదా. నేను సింప్లిఫైయింగ్ పర్పస్ ఇది తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ ఫామ్లోకి రావాలంటే నేను అలా తీసుకుని చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే -1/x into 1ని log e to the base రాస్తా ప్లస్ log x అని రాస్తున్నా. సో మనకి ఏంటి? log a + log b ఫామ్లో ఉంటే ఏమని రాయొచ్చు? మనం log ab అని రాయొచ్చు, రైట్? సో x into log ex అని రాశాను అలాగా. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని మొత్తాన్ని నేను న్యూమరేటర్లోకి తీసుకొస్తా. అప్పుడు -x into log ex whole power -1. Give me a second. సారీ, నేను ఇక్కడ తప్పు రాశాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది ex. ఓకే, ఇది ex. క్వశ్చన్లోనే ex అని ఉంది, నా దగ్గర నోట్స్లో కూడా, కానీ నేను కంగారులో x అని రాశాను. దట్ ఈస్ ex. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ ex వచ్చిందా? ఇక్కడ వచ్చింది. మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోది సేమ్ కదా, అంటే ప్రూవ్ చేసేసామా, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను దాని ఫైనల్ స్టెప్ ఎలా రాస్తాను? ఓకే, గివ్ మీ అ సెకండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ స్టెప్ ఏం రాస్తాను? therefore ∂2z/∂x/∂y is equal to -x log ex whole power -1 కాబట్టి hence proved. అయిపోయిందా ప్రాబ్లం?
సో ఇన్ని స్టెప్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తే చేయగలం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్గా మీకు ఎల్ఏక్యూస్లో ఏబి పార్ట్స్లో అడుగుతారు కదా. సో మీకు ఏ పార్ట్లో కానీ బి పార్ట్లో కానీ ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్కి ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్కి ఇస్తే 5 మార్క్స్కి ఇలాంటి ప్రాబ్లం అడగచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ దాట్ మచ్ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్, రైట్? ఫర్ 5 మార్క్స్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వర్త్ ఇట్. సో జనరల్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ 5 మార్క్స్కి అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం ప్రాబ్లంలో, ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేశారు, z టర్మ్స్లోనే f ఆఫ్ x, y యాక్చువల్లీ. అయితే దాన్ని ఇట్లా ఇచ్చారు. అయితే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర ఇలా రావాలని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో మనం ఇచ్చింది రాసుకున్నాం, లాగ్ అప్లై చేసాం. ఓకే, తర్వాత లాగ్ని ఇట్లా డివైడ్ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్. తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసాం, ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసాం, ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. మనకి యాక్చువల్గా క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఏంటి, ఇది కావాలన్నారు. సో మనం ఇలా చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. ఓకే, మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇలాగా. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లేస్ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. దట్టు మనకు ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర ప్రూవ్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఈ కండిషన్ తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం. చేయగా మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. సో ఒక ప్రాబ్లంకి చాలా టైం పట్టింది. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ మోడల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. సో నేను శాంపుల్కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. Okay, you can note down those problems and if you are interested you can solve them. Okay, ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు. దట్ ఈస్ వై నేను ఇంత టైం తీసుకుని ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ది క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ u ఈక్వల్ టు log x క్యూబ్ ప్లస్ y క్యూబ్ ప్లస్ z క్యూబ్ మైనస్ 3xyz, then show that dou by dou x plus dou by dou y plus dou by dou z whole square of u is equal to minus 9 by x plus y plus z whole square. ఓకే, ఇదొక క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని గివెన్ దట్ రాయండి. తర్వాత దీన్ని ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయండి. దీనికి అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ గివ్ మీ అ సెకండ్. మీకు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, రైట్? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ 2bc ప్లస్ 2ca కదా, అదే కదా ఫార్ములా. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ ఈ 3 టర్మ్స్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు టర్మ్స్ని సింప్లిఫైడ్ టర్మ్స్లా తీసుకుని వచ్చిన పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ కనుక తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ వాల్యూ రావాలని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తాం అప్పుడు, మీరు ఫస్ట్ డో యూ బై డో ఎక్స్ కనుక్కోండి. ఓకే, తర్వాత డో యూ బై డో వై కనుక్కోండి, తర్వాత డో యూ బై డో జెడ్ కనుక్కోండి, తర్వాత 3 టర్మ్స్ని యాడ్ చేయండి. మీకు ఒక సమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ అగైన్ ఇదే డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో బై డో వై ప్లస్ డో బై డో జెడ్ తీసుకోండి దానికి. ఓకే, అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే మీకు వచ్చిన రిజల్ట్కి ముందర డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో బై డో వై ప్లస్ డో బై డో జెడ్ అని తీసుకుని వచ్చిన రిజల్ట్కి మళ్ళీ అగైన్ సపరేట్గా ఆ రిజల్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, ఆ రిజల్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై, ఆ రిజల్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేయండి. చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, అదే అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. మీరు ఈ ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, మీరు ఈ ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ సింప్లిఫైడ్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు చేయండి. అండ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ మీకు ఇంకా ప్రీవియస్ బుక్స్లో దొరుకుతాయి. ఓకే, దాంట్లో నుంచైనా మీరు సొల్యూషన్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు యాడ్. ఇఫ్ v is equal to x square plus y square plus z square whole power m by 2, then find the value of m. Okay, m is not equal to 0 such that dou square v by dou x square plus dou square v by dou y square
plus dou square v by dou z square is equal to 0. ఓకే, ఇది 0 వచ్చేలాగా మీరు ప్రూవ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇది తీసుకున్నప్పుడు, ఈ వీళ్ళు ఇచ్చిన రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, నేను ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఇచ్చాను. యూ కెన్ సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద. ఓకే, మీకు ఇంకా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అనిపిస్తే మీరు సొల్యూషన్స్ రిఫర్ చేసుకోవచ్చు రిఫరెన్స్ బుక్స్ నుంచి. కానీ జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నిటికీ గ్రే వాల్ ఎక్కువ వాడతారు. లేదంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ JNTU స్టూడెంట్, మీకు JNTUH బేస్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి, పార్ట్స్. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ 1, టెక్స్ట్ బుక్ 2, టెక్స్ట్ బుక్ 3 లాగా ఉంటాయి. మీకు మ్యాథ్స్, ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా, M1, M2, M3 కవర్ అయ్యేలాగా వాటిలో మీరు వెళ్ళి చాప్టర్స్ చూసుకుని రిఫర్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. Okay, no need to worry about this. And with this I am winding up this concepts. If you have any doubts or any queries, feel free to mention in the comment section and your doubts will be definitely addressed as soon as possible. I hope you will understand all the concepts very well. Thank you for watching. Thank you. In the next upcoming videos, I will be discussing what is homogeneous function, or what is Euler's theorem, what are its 2 deductions. Okay, I will make a video on this. After that, we'll discuss Jacobian, total derivative and all. I hope you will wait till the videos gets published in the YouTube. Until then, you can practice the problems related to the concepts given in this video. Thank you. Thank you for watching.